ευχαριστούμε θερμά πάνω απ' όλα τον πρέσβη της Κίνας, τον κύριο Λιου, ο οποίος βρίσκεται σήμερα μαζί μας και είναι έθερμος υποστηρικτής από ό,τι διαπιστώνουμε για το περιβάλλον και μάλιστα τη θέληση του να συμμετέχει μαζί μας στην καθαριότητα. Τον ευχαριστούμε θερμά. Είναι πραγματικά λίγο σπάνιο φαινόμενο να βλέπεις τόσο ψηλά αξιωματούχους ανθρώπους κρατών να συμμετέχουν σε τέτοιες εκδηλώσεις. Ευχαριστούμε τόσο τον κύριο Λιου όσο και την κυρία Γλέλια που παρευρίσκονται και είναι έθερμοι υποστηρικτές για αυτές μας τις προσπάθειες. Να ενημερώσω ότι είχε προηγηθεί μια συμβολική δεντροφύτευση στο πάρκο εκεί της φιλίας Κύπρου-Κίνας, το οποίο ευελπιστούμε με την καλή και θετική θέση του κράτους μας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, ότι θα ευωδώσουν οι προσπάθειες μας και πιστεύουμε και η κυρία Κλέλια εδώ θα συμβάλλει δραστικά σε αυτή μας την προσπάθεια, έτσι το όνειρο μας να γίνει πραγματικότητα και στο πάρκο φιλίας Κύπρου-Κίνας να μπορέσει να κτιστεί ένα μεγαλεπίβολο έργο για να το χαίρονται και οι Κύπροι και οι Κινέζοι αλλά και όλοι που ζουν στην Κύπρο και θα είναι ευπρόσδεκτοι για την κάθε εκδήλωση και την κάθε προσπάθεια. Είτε αυτόν είναι παραδοσιακή, είτε αυτόν είναι σε πλαίσια γνώσεων και επιστήμης, είτε αυτόν είναι στα πλαίσια ιατρικής ή άλλης προσπάθειας θα γίνεται στον χώρο εκεί. Να σας ενημερώσω ότι στην προσπάθεια μας αυτή είχαμε πριν 2 εβδομάδες μια συνάντηση με το αρμόδιο τμήμα όπου θα έλεγα ότι το είδαν θετικά και μας ζήτησαν να τους δώσουμε τα τετραγωνικά μέτρα που χρειάζεται ο χώρος αυτός για να λειτουργήσει. Και έτσι θα έχουμε την ερχόμενη εβδομάδα μαζί με την Επιτροπή της Κινέζικης Εστίας και το Συμβούλιο να καταγραφούν οι ανάγκες και τα τετραγωνικά μέτρα τα οποία θα είναι απαραίτητα και χρήσιμα για την καλή του λειτουργία. Ευχόμαστε και ελπίζουμε, κυρία Κλέλια, πραγματικά η Κυπριακή Δημοκρατία να συμβάλλει ενεργά και σε αυτόν τον χώρο ο οποίος θα είναι δημόσιος χώρος. Έτσι θα είναι δημόσιος χώρος με το σήμα κατά τεθέν της Κύπρου και της Κίνας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εδώ παρουσία όλων σας, κυρίως του κυρίου Λιού και της κυρίας Κλέλιας, όμως δεν μπορώ να αφήσω πίσω τον κύριο Κύπρο Γκούρη, ο οποίος ήταν ο πρωταγωνιστής, θα έλεγα, αυτής της προσπάθειας που βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Έχουν όλα ξεκινήσει από τους μαθητές του Heritage School και μαζί με τον κύριο Κύπρο έδωκε το ένασμα για να αρχίσουν αυτή τη συνεργασία. Τον ευχαριστούμε θερμά.克莱利亚马西里乌夫人，尊敬的海尔学校校长吉普罗斯库里斯博士，尊敬的各位来宾、女士们、先生们、同学们，大家上午好。Dear Mr. Liu Yintao, the Ambassador of Chinese Embassy, distinguished Mrs. Lelia Vasiliou, Commissioner for the Environment, dear Mr. Hananapos Zorban, President of Palώδια Community Council, distinguished Dr. Gipros Gouris, Principal of the Heritage School, respected guests, ladies, gentlemen, and students, good morning. 我代表塞浦路斯华人之家协会特别感谢刘元涛大使和克莱利亚马西里乌夫人能在百忙之中莅临今天的活动现场。借此机会，我还要再次感谢中国驻塞使馆和总统府环境专员对我们去年主办的赈灾公益活动给予的大力支持和帮助。On behalf of the Cyprus Chinese Home Association, I would like to express my special thanks to the Ambassador of the Chinese Embassy in Cyprus, Mr. Liu, and the Commissioner for the Environment of the Republic of Cyprus, Mrs. Glenia Vasiliou, for attending today's event from their busy schedule.
I would also like to take this opportunity to thank them again for their support and assistance to the burned forest restoration activities we organized last year. 华人之家协会与帕罗的亚区政府在去年的12月4号签订了合作备忘录之后，共同种植了象征着中塞友谊的橄榄树苗，共同推进创建中塞友谊园合作项目。华人之家协会和帕罗的亚区政府都有一个共同的意愿，希望通过中塞友谊园，使中塞两国民众之间建立更广泛的、更常态化的交流与互动，促进中塞两国文明互鉴，增进友谊，共同发展。我们特别希望中塞友谊园在中国驻塞使馆和塞国政府相关部门的鼎力支持下，尽快推进和落成。On 4th December last year, Chinese Home Association and the Palώδια Community Council had signed the Memorandum of Cooperation. Together, we planted olive trees in this friendship park. We hope that, start from here, people from we two countries could establish a broader and more regular communication and enhance the mutual development. We also particularly hope that the China-Cyprus Friendship Park building could be carried out with the support of the Chinese Embassy in Cyprus and the relevant Cyprus government departments as earlier as we can. 华人之家协会和帕罗的亚区政府自签约之日起，就成为了中塞一家亲的亲密关系。我们会经常在一起共同举办各种联谊活动。我们正在计划着今年举办的中秋节灯会，筹备明年的中国春节晚会。当然，我们更会组织华人来参加帕罗的亚区政府举办的塞国传统节日和各类文化活动。我相信华人之家协会和帕罗的亚区政府会成为发展中塞传统友好关系的桥梁和纽带，也会成为华人社区融入塞国社会的典范。Chinese Home Association and the Palώδια Community Council are having activities together very frequently. We are planning this year's Mid-Autumn Festival and preparing for next year's Chinese Spring Festival Gala. Of course, we also organize Chinese to participate in the traditional festivals and the various cultural activities held by Palώδια. I believe that the interaction between Chinese Home Association and Palώδια will be the link and the bridge to the development of friendship between Cyprus and China, as well as the outstanding example of the integration of Chinese here into Cyprus society. 今天我们共同主办的这个保护环境中塞共同行动环保清洁活动，也是华人之家国际青少年联谊会的同学们继去年举办的赈灾公益活动之后，再一次主动承担的社会责任和履行的社会义务。这个环保活动将以接力棒的方式持续进行到明年的5月。我代表协会真诚地感谢区政府提供的安全装备和开展这项活动需要的各项保障，使今天的活动得以顺利进行。The activity we have here is again an involvement of the Youth League of Chinese Home Association to present their responsibility to the society after the welfare activities they initiated last year of the restoration of bird forest. This environment protection activity will be relayed and passed on until May next year. May I thank the Palώδια Community Council from the deepest of my heart here for all preparations you have done, which make this event wonderful. 借此机会，我还要特别感谢海瑞学校的校长基普罗斯·库里斯博士。海瑞学校多年来一直支持和参加中塞两国的文化和教育活动。我和校长先生是亲密的老朋友，更是彼此信任的合作伙伴。我们也是在校长先生的帮助和见证下，华人之家协会才得以和帕罗的亚区政府迅速确立了长期的友好合作关系。今后我们三方将会更加紧密合作，共同致力于中塞两国人文交流和教育领域的合作。I would also like to take this opportunity to thank Dr. Kuris, the principal of Heritage School. Heritage School is keen to support and participate in the culture and education exchange activities. Mr. Kuris is my close friend and we are trustful partners to each other. It is with this introduction and help, Chinese Home Association and the Palώδια
quickly establish the long-term friendly relation. I believe we three parties will work closely, committing to bilateral exchanges and cooperations in the field of culture and education. 感谢今天所有参加活动的中赛两国家长和孩子们，在这个初夏的周末，你们用大爱之心和实际行动承担起了社会责任，我为你们感到骄傲。我也相信这些经历和锻炼会给你们留下美好的记忆，无论你们以后走到哪里，都不会忘记赛国人民的友好情谊，会主动履行传承中赛两国人民友谊的光荣使命。I would like to thank all the parents and children who present today. In this early summer weekend, you take on your own social responsibility with your greatest love and practical actions, showing the best image of young people in the new era. We are proud of you and congratulations to you. We hope that you will cherish and develop the traditional friendship between Chinese and Cypriot people with your sincerity. Wherever you go, you will keep this good memory and fulfill the glorious mission of inheriting the friendship between the two peoples. 我们今天活动的口号是保护环境，中赛共同行动。希望通过我们的共同努力和相互支持与真诚合作，保护好我们共同生活的家园和环境。最后，让我们共同祝愿中赛友谊地久天长。谢谢大家。The slogan for today's activity is Cyprus and China, together we can. I hope that together with your efforts and support, we could jointly well protect our land and home. Finally, let us wish China-Cyprus friendship last forever. Thank you all. Ladies and gentlemen, and dear students, as an educator, through my lifetime so far and in the future, I am committed to the youth. And the youth are the seed for the future. In the same way that from the seeds come the trees, the plants, and the flowers. And all together, the youth and the trees develop the planet, and the planet is where we live. And there is no planet B. This is our planet, and we need to nurture it. We need to help it to develop. And at the same time, as we nurture the planet, we need to nurture the youth through the schooling system and then through universities, because they will then be part of the running of the planet on a socio-economic and political level, on a strategic level, in order to allow us to live in health and in prosperity. These days, we are strongly reminded of the problems created by man. And why is this happening? Perhaps because we don't give enough power to the youth. This whole idea of the cooperation between Palώδια and the Heritage School and the association, it came from the children. And this is what makes it very powerful. And we, the educators, the parents, the professionals, we need to allow them to grow. We need to let them develop, have their way, under our guidance, provided that we are always aware that some of our guidance, although well meant, it may not be exactly what the young people need.
and therefore we need to allow them, we need to hear what they say, rather than be dogmatic and absolute. In the spirit of cooperation between all of us here, today is actually a symbol. But we do need these symbols in order that they throw light into our path from now on. I look forward to the growth of the relationship and the success of the initiative. And today all of us here are kind of signatories of this agreement for cooperation. Thank you all. Thank you for inviting me being with you today, and please allow me to apologize for the late arrival. I needed to be with you at the field, but I could not. I was in another event where small children were singing about the environment and they were dancing, and I just couldn't leave because this planet belongs to the children, and what we are doing today, either positive or negative, the impact is on children. And what we must ensure is that our actions have crucial meaning and beneficial meaning in every aspect, from the sciences and from schools and from children and ideas and creation. And we need to join forces. That's why this symbolic day today and the plantation you had last year, it's of a huge meaning. Configuring and ensuring the cooperation between the two countries, of course, in tree planting. And that's a blessing. That's a blessing. Because people, when they unite to plant a tree, they're actually doing something that is quite religious, I must say, in every religion and in every language. And all the people, when we plant a tree, we create this great prayer for the planet and for our future. More to that, we've planted olive trees, and we all know the benefit and the meaning of an olive tree. Especially here in Cyprus, olive, it's a saint tree. And we thank you for your initiative. And I hope that this park will be the place where kids will play, and kids will discuss and will exchange views while playing. Because I truly believe that the changes come from people that are happy, and they feel that they can be creative, and their voice is heard. And through the park, I truly believe that we can create these synergies and common understanding. Because there are people, we do not speak the same language, but when we are around nature, we are all the same. We are all kids of the planet. And that's why I'm so happy for today's meeting, as well as the action that will follow. I remember our meeting at my office that we talked about the need to create a Chinese garden in Cyprus, because we truly respect the culture you carry, and you have so many symbolism and meaning into your culture that connects to many points of our culture, and our people should get to know each other. We should create the synergies more and be around each other more. Climate change is above our heads, all the planet, and from my point of view, we are at a point when we realize that the planet has actually no need for our help. We need the help of the planet. And in order to have the services of the planet, the clean air, the clean water, the clean soil, to have our food prepared and be healthy, we need to serve the planet.
We need to help the planet be healthy for our own good, because we are the ones that we are under threat. The planet ultimately will find a way. What about us? That's what we need to realize. Thank you again for the invitation. Thank you. Που είναι μαζί μας στην συγκέντρωση, οπότε ιδιαίτερα στην κυρία Επιτρόπο, ξέρω απασχολείστε κάθε μέρα από πολύ άσχολα προγράμματα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ σε όλους που δίνετε συνεχώς υποστήριξη και προσοχή στην κοινότητα Κινέζων στην Κύπρο. 刚才呢也到我们这个学校，就是参观了中赛游戏，我感觉非常好。马上要参加保护环境中赛共同行动这个公益活动，我真的是体会到，中赛一家亲，处处见真情，人人在行动。Prima volevo επισκέφτηκα το πάρκο φιλίας Κίνας και Κύπρου και φέρνω ότι νιώθω ιδιαίτερη χαρά για την κοινή προσπάθεια που ολοκληρώθηκε από τη συνεργασία Κίνας και Κύπρου και δεν μπορώ να περιμένω να συμμετέχω στην δραστηριότητα στην συνέχεια για να καθαρίσουμε το περιβάλλον μας και νιώθω ιδιαίτερα εις βάθος ότι η φιλία, η αδελφότητα μεταξύ των δύο χωρών βρίσκεται σε κάθε λεπτομέρεια, δηλαδή στην καθημερινότητα μας. 今天接下来的活动呢，公益活动，确实，我们华人社区，特别是华人之家协会公益活动不少，很多。那么今天这个活动只是其中的一个部分，接下来还有那么长的计划，那么多的事情要做，所以我也向发会长、华人之家协会，还有各位咱们在座的小朋友、同学们表示感谢。Η σημερινή εκδήλωση είναι μόνο ένα κομμάτι του σχεδίου μας, οπότε πιστεύω ότι στη συνέχεια θα έχουμε και περισσότερα προγράμματα, θα συνεργαστούμε και περισσότερα και επίσης θα ήθελα με την ευκαιρία να εκφράσω την ευχαριστία στην κυρία Λίνχουα και στην κοινότητα Κινέζων στην Κύπρο και στα παιδιά μας να εύχομαι στο μέλλον να συμμετάσχουμε και περισσότερα και να βοηθήσουμε και περισσότερα στην δική μας κοινότητα. 今天的公益行动、公益活动，也是一次守护行动。守护什么呢？守护我们的家园，守护我们的环境，尊重每一个生命，尊重我们现在生活的绿色，让我们环境更美好，让我们的社区更干净，让我们人人都担负起自己应尽。 Μεγάλη ανάγκη να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής. Γι' αυτό θα χρειαστεί την κοινή μας πράξη. 我今天在来的路上，我还在跟我的同事在交流。我说，这个垃圾究竟怎么处理？这个真的是关系到我们的星球，关系到我们全赛岛人的生活，也关系到中国人的生活。 国家的政策是需要国家来制定，但是具体到社区、具体到每个家庭、到每一个人，我们都要从小事做起，从我们的点点滴滴做起，积善成德，积水成源，这样子，我们的环境才会变得越来越好。 Και οπότε όταν ήμουν στον δρόμο προς εδώ, συζήτησα μαζί με τους συνάδελφους για το πώς αντιμετωπίζουμε, για το πώς επεργαστούν τα σκουπίδια εδώ στην Κύπρο.
πιστεύω ότι το κράτος αποφασίζει την γενική πολιτική, αλλά κάθε οικογένεια έχει την ευθύνη για στην καθημερινότητα, στην λεπτομέρεια να πραγματοποιηθεί την ενέργεια για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Και επίσης, όπως λέει ότι, όπως μια παροιμία λέει στην Κίνα, ότι κάθε λεπτομέρεια συγκεντρώνεται και γίνεται καλοσύνη. Και πιστεύω ότι στη συνέχεια θα κάνουμε να πραγματοποιηθεί το όνειρο μας. 所以我今天要为今天公益活动的发起者，为我们积极的参与者，包括支持者点赞。 Γι' αυτό συγχαρητήρια σε κάθε συμμετέχοντα, σε όλους εσάς. 我讲3句话，这第1句话就是说，这是一次守护行动；第2句话就是这是一次友好行动。 Και στο τέλος να πω ότι σήμερα είναι μια ενέργεια της προστασίας, είναι μια ενέργεια της φιλίας. 这是我们中塞友好的具体的体现。 Είναι μια συγκεκριμένη απόδειξη της φιλίας Κίνας και Κύπρου. 我们国家层面有国家层面的友好，我们去年建立了战略伙伴关系。我们在塞浦路斯问题上，中方的立场可以说得到了塞浦路斯朋友的交往评价。 Και όπως ξέρετε, στο επίπεδο του κράτου έχουμε την δική μας ένδειξη, την δική μας απόδειξη της φιλίας, όπως η υποστήριξη της Κίνας για το Κυπριακό. Σε κάθε περίπτωση η Κίνα δίνει ιδιαίτερη υποστήριξη για την Κύπρο, για τους Κύπρους μας φίλους στο Κυπριακό. 我们还在共建丝绸之路，特别是在绿色转型方面，我们的丝绸之路推进也是受到大家的欢迎。 Και όπως ξέρετε, πέρσι ήταν 50η επέτειο της ίδρυσης των οικονομικών σχέσεων και υπήρχε και η στρατηγική εταιρική σχέση Κίνας και Κύπρου. Και η Κύπρος είναι μέλος της πρωτοβουλίας μια ζώνη σε έναν δρόμο. Οπότε τώρα συνεργαζόμαστε συνεχώς για την κατασκευή πράσινου δρόμου μεταξιού, στοχεύοντας για την αναβάθμιση και πρασιοποίηση της βιομηχανίας. 那么我们的民间友好，我们在这一块的华人社区，跟当地区政府大家一起来做一些公益的事情，做一些友好的事情，这个就更直接、更重要。 Και στο επίπεδο του λαού, δηλαδή η συνεργασία μεταξύ της κοινότητας Κινέζων και της τοπικής κυβέρνησης είναι πιο άμεση, είναι πιο συγκεκριμένη. 去年那个立法所也宣布，我们中国公司，包括我们华人之家，这个踊跃的捐款，然后植树，还要搞一个开放式的，就是中塞。 叫什么？啊？中塞友谊园。Και όπως ξέρουμε, πέρσι υποφέραμε και την πυρκαγιά στην Λεμεσό και στην Λάνακα. Η κοινότητα Κινέζων, Chinese Home Association, μαζί με άλλες κοινωνικές επενδύσεις εδώ στην Κύπρο, μαζευτήκανε περίπου 25.000 ευρώ για να βοηθήσει στην περιοχή που υπέφερε από το COVID. 包括这个立马所这个开火的这个捐赠，我们的小同学们搞捐赠活动，是吧？就搞得有声有色。Πέρσι ειδικά τα παιδιά μας συμμετείχαν και σε αυτές τις δραστηριότητες. 所以我也为中塞的全方位的友好点赞。 Γι' αυτό συγχαρητήρια στην συνεργασία σε κάθε τομέα μεταξύ Κίνας και Κύπρου. 我想说的第3句话就是，
这是一次传承的行动。 Και το τρίτο, η σημερινή εκδήλωση είναι μια ενέργεια της κληρονομιάς. 既是我们责任的代际传承，包括今天我们有这么多小朋友一代像我们的行动，就像种子一样，会发芽，会长叶，会结果。这是一次责任的传承。 Και όπως είπαμε, ότι σήμερα, ειδικά για τα παιδιά, κληρονομούμε μαζί την ευθύνη μας, την κοινωνική ευθύνη μας και η σημερινή είναι μόνο μια αρχή και από σήμερα θα κάνουμε και περισσότερα. 是习惯的传承，也是理念的传承。 Και είναι η κληρονομιά της νοοτροπίας και η κληρονομιά της συνήθειας. 同时，也是中塞友好。 Και βέβαια η κληρονομιά της φιλίας Κίνας και Κύπρου, μια παράδοση. 希望大家经常体现、释放这种大爱，爱塞浦路斯，爱中国，爱我们的友好，就像守护自己的眼睛一样。 Και εύχομαι στην καθημερινότητα να υπερασπίσουμε την κοινή μας αγάπη. 所以，今年是建交51周年。 我在想，建交51周年，不如说是我们建立战略伙伴关系的元年。 Φέτος είναι η 51η επέτειο της ίδρυσης, αλλά στην άλλη πλευρά είναι ακριβώς αποτελεί την πρώτη χρονιά της διπλωματικής της στρατηγικής εταιρικής σχέσης της Κίνας και Κύπρου. 当然也是华人之家成立1周年嘛，是吧？ Και βέβαια είναι η πρώτη επέτειο της ίδρυσης της Επιτροπής της Κοινότητας Κινέων. 所以呢，怎么样传承中塞友好？我们近期呢要发起一个行动，就是我们要征集中塞友好的故事，包括像一直在做的，包括今天这个，都是中塞友好的故事，人人在行动，处处见真情。 Και πρόσφατα σχεδιάζουμε να διοργανώσουμε μια δραστηριότητα να μαδέψουμε τις ιστορίες φιλίας Κίνας και Κύπρου και να δημοσιευτεί στην εφημερίδα. Και πιστεύω ότι η σημερινή είναι ένα παράδειγμα. 所以，我们这故事征集的名字就叫传承友好，贵在行动。 Και το θέμα της δραστηριότητας είναι η κληρονομιά της φιλίας και η κοινή μας προσπάθεια. 我们不仅要说出过去的以往友好故事，我们还要面向未来，做更多的事情，促进中塞友好。 Θα καταγράφουμε τις ιστορίες μας, τις προσπάθειες μας και ορματίζονται στο μέλλον και να κληρονομήσουμε την φιλία μας και θα κάνουμε περισσότερο. 刚才校长先生问我们小朋友说：“你是为什么要学希腊语啊？”那我们小朋友已经回答了。我可以说，中国是代表一切平等之民族，我也平等待之。 Πριν από λίγο, ο κύριος Κύπρος με ρώτησε, ιδιαίτερα με ρώτησε, γιατί έμαθα τα ελληνικά, λέω ότι γιατί έχει τέτοια ανάγκη της Κίνας, γιατί η Κίνα σέβεται κάθε χώρα, σέβεται κάθε γειτονιά, γι' αυτό θα πρέπει να έχει κάποιον που μιλάει ελληνικά για να μιλήσουμε, για να επικοινωνήσουμε σε μια ίση ατμόσφαιρα. 对我友好之民族，我也一律友好待之。 Ειδικά για ένα φιλικό λαό θα επιστρέψω με φιλία και καλώση. 所以你们可以学中文，可以学英文，但是我们可以学西文。 Μπορούσατε να μάθετε και τα ελληνικά. Έχουμε και τώρα παιδιά στην Κίνα, περισσότερα παιδιά να μάθουν τα ελληνικά. 这个沟通交流能够增进我们的感情，增进了解。所以我也希望在这块的中国孩子们也多多学习希腊语，真正的中塞一家，亲上加亲。谢谢大家。Και εύχομαι ότι γι' αυτό
αυτό εύχομαι και τα παιδιά μας να μάθουν τα ελληνικά, να επικοινωνήσουμε. Επειδή πιστεύω ότι η επικοινωνία είναι μια άμεση ενέργεια να ενισχύσουμε την φιλία και αδελφότητα μεταξύ μας. Και συγχαρητήρια σε όλους εσάς. 3句话有点长啊。